Semi-final number 2. The winning team will face fighters in the final. They went on to register a victory earlier today. Starts off with a wide delivery, drifting down the leg side. Good conditions here. The sun is out. Wind is blowing. It will give a cool breeze to the players out there. All eyes on this second semi-final. One was outside the leg stump and now way far from the offside. Starting with two consecutive wides, the bowler hasn't been a disciplined start in terms of execution. You can see a heavy wind blowing from left right. Blue cricket ground. Still, first ball is to be bowled. Bowls it way outside the off stump. This time the umpire decides to let it go. He didn't call it a wide. Surprising decision there. Might have seen the batter shuffling. Spark Cricket Foundation. 2 balls, 2 runs. That's punched on the back foot. That's straight to the fielder there. Haripriya starting off the proceedings has bowled well except giving those wide deliveries. Bowls one fuller in the gap. And Gadishma is off the mark straight away with the single. Mahintra is back on strike for the first time of the day. 4 balls, 3 runs. Bowls it way outside the off stump. They could also go for a run there. This is the third wide of the over. Not a great start, not a great sign for the bowler. He's lacking discipline. And this bowler should definitely have that in mind to not give too many extras. That has put Ganishma back on strike. Who tries to play it really late, gets the leading edge. Wicketkeeper couldn't catch on to that. Results in a single there.
Mitra facing a first ball decides to leave it outside the off stump, and that would be the end of first over. 6 runs came from it, and after one, 6 for none. Spark Cricket Foundation. Haripriya has started off the first over, giving away 6 runs. Nothing much has come off the bat, but mainly as extras. Mitra, the new batter, is on strike. She will be facing Nagalakshmi, who bowls from the far end. Tries to cut it away, but beats the outside edge. Will get one, or rather, that would be a dot ball. Nagalakshmi facing or bowling her second ball. That's a wide delivery, fifth one of the day. They've been dealing with so much wide today. Has to cut off that. Has to keep that in mind. That's the knockout stage of the game, big semi-finals. You can't be conceding too many extras. You've already bowled 5 of them. High score being extras at the moment. Nothing much has come off these two players' bat. Again, that's a poor delivery from Nagalakshmi. Definitely, the wind blowing has created an impact, but these players, when you're playing a professional level of cricket and you're playing a certain level of cricket, need to do much better than what we're seeing right now. Cuts it away in the gap. Get a 2 runs taken. Ganishma is dealing with singles and doubles at the moment. Nagalakshmi coming around the wicket, bowls a good ball outside the off stump. That confuses the batter. This has been a productive over from Nagalakshmi. Started off with giving 2 wides, and now she has also given away 2 runs off the bat.
Mahindra is the only batter at the non-striker end who hasn't made a contribution to the scorecard. But now she gets the opportunity as she faces her second ball of the day. Coming around the wicket, Nagalakshmi, there is a third slip, more like a third man fielder, kind of a slip in position there. Tries to get that single but prevents the fielder. Will be a dot ball. Last ball of the second over. Nagalakshmi bowling to Mahindra. Bowls it on the stumps. Safely negotiated, and that marks the end of over number 2. The score is 11 for 1. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. Haripriya into her second over. There is a slip in place, so an aggressive field set for the right-hander. Ganeshma has started off giving a solid sign that she's looking for a big one today. Spark Cricket Foundation definitely going to bat first after winning the toss. Would be having something around 140, 135 in their mind, and they came on to bat. On the other hand, the bowlers have been really friendly to them, bowling so many extras. Cut away in the gap and could be the first boundary of the day. Yes, it is. It goes like a trace, a bullet, and brings that boundary in some fashion. Ganeshma cuts it away. Beautiful looking cricket shot, that. Very well executed as well. Putting the ball under some pressure now. Now we can see a slight change in the field. One fielder has been taken from the leg side. Again cut away in the back foot. Fielder is converging. There is a chance at the non-striker's end. She was blindly running towards the striker. Was not even interested in going for a run. This kind of miscommunications could ultimately lead on to a run out. So Spark Cricket Foundation has to be careful about that particular aspect. Having said that, that remains as a dot ball. But very well played by the batter. Has a good look at it and decides to leave it outside the off stump. Again, Haripriya, apart from conceding that boundary, has bowled well. That's a huge appeal. Perhaps not from the bowler, but from the other fielders, including the wicketkeeper. This has been a good comeback by Haripriya. Having conceded a boundary, she hasn't conceded anything more in this particular over, so the boundary has been balanced. Again, trying to play through the cover straight to the fielder will be a dot ball, and that marks the end of over number 3. Moving at 5 runs per over, the score for Spark Cricket Foundation is 15 for none.
We are into the second half of the power play. Bowler still continuing around the wicket. She's not that comfortable bowling over the wicket since you have conceded some wide deliveries. Has been forced to change her guard, and ever since she has bowled well and since conceded much extras, Ganishma batting on 9 from 15 would be at the non-striker's end. Starts the over with a wide down the leg side. Poor bowling. Captain does Captain should have a word with their bowlers not to concede any extras, have to show a certain quality since into the semi-finals of the tournament. You can't be bowling that much extras in a professional game. Back-to-back wide deliveries this time. The shoulder was way open. So even before bowling the delivery, it could have given the batter a slight sign that it could be going down as a wide. Somebody needs to have a word with her to contain her flow of runs, to try something different, to stand driven. But straight to the field as she completes her run. Mintra is off the mark with that single. Nagalashmi bowling an over that has been full of extras and wide deliveries. Cuts it away but couldn't get a connection. That would be a dot ball. Nagalashmi has come back in a significant fashion after conceding too many extras earlier. Mahindra 1 of 6, Ganishma 9 of 16. Has given a solid enough start for the Spark Cricket Foundation. Not that much runs on the board, but they haven't lost any wickets. They have the luxury of wickets in hand. Poses and delivers. Was a slower delivery. Nagalashmi could have had some confusion in her run up. Decides to bowl it much slower into the surface. That one. But would be a dot ball. Luckily for her, Mahindra couldn't get the best of connections. 4 runs coming from this over. Would remain as a 4 run over. 19 is the score after 4 overs. Spark Cricket Foundation. 19 for none.
MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. Two overs remaining in the power play. Ganishma has been the one who scored bulk of the runs for them, 9 runs off her bat. Ganishma has been a spectator watching all this. In fact, when you look at the scorecard, we can see that it has neither been Ganishma or Mahindra. It has been extras who has conceded most number of runs. So that could be something that the bowling team, the nothing but cricket team, can work on. They still have a slip in position, trying to attack the batter. And we haven't seen that much of a carry or that much of a pace from the bowler that leads it towards a slip position. But still the captain being optimistic, keeping a slip in place, might be perhaps playing some mind games with the batter. That could also be a reason there. For a delivery from the bowler, a huge appeal, but the umpire is not interested. They take a single there. Down the leg side adds one more to the tally of wide. In fact, could be the 10th wide of the day. Dealing with so much extras at the moment, nothing but cricket. Has to be careful here, because if you go on to lose this game by a fair little margin of 5 runs or 6 runs, you could be looking at those wide deliveries and have said to yourself, I could have done better in terms of my execution. That's driven through the offside. Work for the fielder who does a good job. But the backup hasn't been the best. She was not positioned herself in such a way to prevent the ball from going for a run. 2 runs taken quite comfortably there. Scorecard keeps on moving. These two making a positive start. I haven't seen any boundaries or something, but they've kept on the scorecard moving. In fact, 3 runs has been scored in the last ball, so that's excellent running between the wickets. Tries to work it on the onside, but this time it was a slower delivery from Haripriya. Second semi-finals, Leela Krishnan Memorial Cricket Tournament, ends the over with a dot ball. So 6 runs came off that over. After 5, the score is 25 for none. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி.
5 overs gone, 25 for none has been a solid start by these two, but Mahindra has to keep that in mind that she needs to play much more aggressive cricket. She hasn't playing. She hasn't been playing too many good-looking shots, so we haven't seen a lot of aggression from her side. But when it comes to T20 cricket, one batter needs to go on, and the other batter can play the anchor role. Cuts it really late, but this time straight to the fielder there. Could have just left it. Was way outside her reach. Not the best of bowling, to be honest, from nothing but cricket. Again, there. Not the first time we've seen that happening. Shivashankari also missing her line and length, bowling a wide down the leg side this time, trying to put some extra effort but not working in her favour. It's also considered a wide. Cuts it hard. Work for the fielder who does a good job in cutting it off. Very well fielded in the end there. Could have been a boundary if that left her. But she did a good job in keeping it down for just a single there. Again, Mahindra on the back end of the innings. In fact, Mahindra taking a back seat in the innings. Now trying to rotate and not finding any momentum. Has to play positive cricket just like that. Try for that single option at least, if not more than that, because coming in a knockout stage of the game, you don't have a chance to rectify your innings, or you don't have a chance to correct. It's a bat on ball game, and you have to be aggressive since you're given the opportunity to start the innings as an opening batter. You have to just go out there and express yourself in such kind of a fashion where you will be able to score runs consecutively. And look at Ganishma's innings, that's acceptable, 21 ball 40. But Mahindra, on the other hand, has faced 15 deliveries for her 2 runs. So this is the right time for her to accelerate her innings. Otherwise, she is putting her team under tremendous pressure for the amount of dot deliveries faced. Again, played off the soft hands, but this time they would get that single. And in fact, more runs, a gift, a big gift offered from the fielder there, overthrow, and that would add 3 runs to the tally. Umpire had a good look at it and decides to give it not out. Over would end with giving away 3 runs in the form of overthrows. Partnership moves on to 30, and the score is also 30 after 6 overs. Power play is done and dusted. 6 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு 30க்கு ஃபார் நோ லாஸ். சிவசங்கரியோட ஓவர் பார்த்தோம். ஸோ 5 ரன்கள் கொடுத்தாங்க. கணேஷாவும் மஹிந்திராவும் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கணேஷா 20 பால் 14 ரன்னும், மஹிந்திரா கணீஷ்மா 14 ரன்களும், மஹிந்திரா 5 ரன்களும் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதோட பவர் பிளே முடிவுக்கு வருது. ஸோ இதுக்கு மேலே ஸோ ஃபீல்டர்ஸ் ஸ்டாண்ட் எவ்வளோ ஃபீல்டர்ஸ் வேணால் வெளியே நிற்க வச்சுக்கலாம். வேறு அவுட் சைட் த 30 yard சர்க்கிள்ஸ். ஸோ பவர் பிளேயோட லாஸ்ட் பால் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு 3 ரன் கொஞ்சம் ரிஸ்கியாகவே ஓடி எடுத்தாங்க. ஸோ புது பவுலர் உள்ள வந்திருக்காங்க. ஸோ மணி கரெக்டாக 1-4. ஸோ இப்போ வந்து ஆரம்பித்தா ஸோ 6 overs அரவுண்டு
முடிச்சிருக்காங்க. நல்ல ரன் ரேட்டும் கூட. ஸோ இப்பயே இதே சேம் ஸ்கோர்லேயே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸோ 100 ரன் ரேட் வரும். ஸோ இன்னும் ஏற்றணும் ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோரை. ஸோ அப்போ தான் இந்த செமிஃபைனல்ஸ் இன்னும் ஆட்டம் சூடு பிடிக்கும் என்பது கருத்து. மஹிந்திரா ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஸ்பின் பவுலர் கவிப்ரியா உள்ள வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பால் ஸ்டார்டட் வித் டாட் பால். மறுபடியும் ஒரு லேப் ஷாட் ஒன்று அடிச்சாங்க. ஒன்டி போட்டு ஒரு ஷாட் அடிச்சாங்க ஃபைன் லெக் ரீஜனுக்கு. ஒரு சிங்கிள் கம்ஃபர்டபுளாக எடுத்திருக்காங்க. ஒரு தேர்ட் பால் கவிப்ரியா கிட்ட இருந்து லெக் சைடில். இந்த மாதிரி கண்ட்ரி ரீஜியனில் பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா? இல்லை, அங்கே ஃபீல்டர் இருக்காங்க. மேபி ஒரு 2 ரன் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்கும். எஸ், கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க ஈஸியாக 2 ரன். கணேஷ் மஹிந்திராவும் நல்ல ரன்னிங் இந்த விக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இங்கே. அவரோட ஃபோர்த் பால் கவிப்ரியா கிட்ட இருந்து. இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கு இந்த ஓவரில். பவுண்டரி, ஒரு நல்ல ஷாட் ஆன் டு தி லெக் சைட் கணேஷ்மா கிட்ட இருந்து. ஸோ பாலை பார்த்தாங்க. ஸோ போன பாலே கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சது. பட் இல்லை, அந்த மாதிரி ஸ்லோ டவுன் எதுவும் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஷாட் அவங்க கிட்ட இருந்து. 23 பால்ஸ்ல 20 ரன்ஸ். ஸோ ரொம்பவே அட்ராக்டிவான ஒரு ஷாட் அங்கே. ஸோ ஒரு லாஸ்ட் பால், 7th ஓவரோட லாஸ்ட் பால். ஓ, நல்ல டிஃபென்ஸ். இந்த ஓவருக்கான ரன் வந்துச்சு. இந்த ஒரு மிஸ்கும் எடுக்க தேவையில்லான்ட்டு இந்த ஒரு 7 ரன்னோட முடிக்கிறாங்க. ஆஃப்டர் 7 overs, 37 for 7, 37 for 1, none. Ganishma has been the aggressor among these two. He has got a great start, has scored already 20 runs of 24 deliveries. On the other hand, Mahindra has been playing a slow innings, 18 ball 6. Still, she has enough time to make up for all the dot balls she has faced. But a solid start in terms of runs scored, since wide deliveries has also helped them to up the strike rate, to up the run rate. 7 overs gone, 37 for none. Kanishma batting on 20 from 24. Mahindra batting on 6 from 18. Both these opening batters making an impact. Shiva Shankari comes for her second over. There is a delay.
Some sort of a problem there. Let's hope that the match begins sooner. Plays it through the covers, work for the fielder who cuts it off. Before that single is completed, they're going for the second run. Poor work there by the wicket keeper, should have just scored it. And now gives an extra run. Not the first time we have seen that happen today. Mahindra completely capitalizing on that. Fielders have been really friendly towards her today. Has given a lot of extra runs in the form of overthrows that has kept her scorecard moving. 8 from 19 so far. Plays it straight down the ground and hits the stumps. Would be a dot ball. Not so much of power in that particular shot by Mahindra. 8 of 20. Ball sat on the pads. Works away, closes the face of the bat in the last moment, takes a single. That's good batting. Positive batting from Mahindra. Trying to keep the scorecard moving. It's a good sign for the Spark Cricket Foundation. Best deciding to keep the bails off, maybe, because there is heavy wind blowing. Yes, I've kept the bails off, not taking any further risks. Rolls it outside the off stump. That would be a dot ball. Kanishma not confident enough to drive that delivery. Could actually try one though, having played 25 deliveries, has scored 20 runs. Now is the right time for her to make some more runs on the board and put a competitive total on mind. That's a good looking shot. Having said that, that's hit straight to the fielder though. The last ball of the 8th over is going to be bowled. Ganishma is on strike. 20 of 26. Her partner is definitely on the slower side of the game. 9 from 21. Place it on the onside. Single is completed. So that will mark the end of over number 8. Score for the Spark Cricket Foundation is 41 for none. 8 ஓவர் முடிவில் 41க்கு நன். ஸோ நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க இங்க.
பிரியாவோட அடுத்தடுத்த பால் டாட்ஸ் ஆகிறத பார்க்குறோம் இங்க. பிரியா 3 பால் 4 பால் போட்டிருக்காங்க. தொடர்ந்து 4 பால் டாட் பால். ஸோ மேபி இந்த ஓவர் மெய்டனா மாற நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும். கணேஷ்மா வச்சு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுவும் 21 ரன் அடிச்ச கணேஷ்மா. ஸோ ஒரு அக்ரெசிவான பேட்டிங்கை பார்த்தோம் கணேஷ்மா கிட்ட இருந்து ரீசெண்ட் டைம்ல. ஸ்ட்ரெயிட் ஆன் டு த ஃபீல்ட், மறுபடியும் ஸ்ட்ரெயிட் டு த பவுலர். ஸோ கண்டினியூஸா ஒரு சிங்கிள் வந்துகிட்டே இருக்கு, டாட் பால்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு இங்க. பால் ஒரு டாட் பாலோட முடிஞ்சிருக்கு. போன ஓவர் மெய்டன் கவிப்ரியா. ஸோ 7 ரன் கொடுத்து ஓவரை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 9 overs 41 ஃபார் none. It was a very good over from Kavipriya. Ended up as a maiden. So very well executed one there, not conceding any extras, bowling in tight areas. Mahindra can actually now try to shift those gears, try to play more aggressive cricket because she has already taken 21 deliveries for her 9 runs. The new bowler into the attack, she could actually try to play more proactive cricket and keep the scorecard moving at a faster rate. That would allow the bowler not to settle down or create a fuss in the mind of the bowler. Divya is the new bowler introduced. Starts off with a poor delivery that's hit hard but straight to the fielder there. It was a powerful looking shot from Mintra, but she has hit that straight to the fielder. Spark Cricket Foundation has started off this innings in a decent manner. They got 42 on the board, so it's a good total. Thanks to the innings from Ganeshma, 21 of 33. Again bowls a poor delivery down the leg side for a wide. Divya having trouble with finding her line and length. Leg spin bowler. Somebody needs to have a word with her. This could be called another wide. That's a very, very ordinary delivery from the leg spinner. Fielder having a word, asks her to come around the wicket. So she will be going diagonal. Again missing her line and length completely there. All under some pressure now. 4 runs have come off the first over, first ball itself. 3 coming in the form of wide deliveries. First ball was also a full toss, a poor delivery. Now comes back over the wicket. We'll be expecting to finish this over as quickly as possible. That would be called another wide. So this over remains as a mystery, as we can see the 4th wide being bowled consecutively and the bowler doesn't look really confident out there. And now it has given the extra cushion for the batting side. Since they've got 4 runs of wide, they can have ample time to make up for that.
These bowlers have been really friendly enough today to give away wide extras. I haven't seen that discipline from them. Could be one more in the over. That's the fifth wide. That means ultimately she has to bowl 11 bowl over. 5 extra delivery she has bowled already. Still requires to bowl 4 deliveries. Even more if she bowls wides. This time the batter has been kind enough to put bat on ball, otherwise it could have been another wide delivery from Divya. By the looks of it, never looks like Divya is going to get one more over. Captain won't be confident in giving her that. Mahendra has been a spectator at the non-strikers end watching all this drama and now has got strike to herself. So will be trying to take the charge on the bowler who bowls a decent delivery this time, but that too way outside the off stump. This was much better from the bowler Divya again. That's the sixth wide of the over. So that's definitely a huge concern. Captain giving the ball to the leggy, expecting she might produce something. But on the other hand, she has produced an over that has given a lot of momentum to the batting side. That would remain as a dot ball. And 7 runs over they've got, so they could actually wait before taking the attack on the bowler because they've already got a 7 run over. That's played really well over the fielder in mid on, and the ball will race away for a boundary. What a magnificent looking shot from the batter of Mahendra. That was a gift offered on a plate from the batter. Accepted with both hands and played it elegantly over the fielder. He's definitely getting a move on now. It was a poor delivery. Had to put away. And she did that to perfection. So that's the end of 10 overs. Score moves on to 53. Both these batters finding some form. Last over was an expensive one from Divya. If not, so long. டி கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. பத்து ஓவர் முடிவுக்கு வந்திருக்கு 53க்கு நன். ஸோ கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப ரொம்ப மேட்சஸ் கழிச்சு ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ 53 runs ஃப்ரம் 10 overs. நல்லா அடிச்சு ஆடிட்டு இருக்காங்க ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் தானே மஹிந்திரா அண்ட் கணீஷ்மா. ஸோ மஹிந்திரா 25 பால்ல 14 ரன்னும், கணீஷ்மா 35 பால்ல 21 ரன்னும் ஒரு
நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆனாங்க. ஒரு ரொம்ப 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 எக்ஸ்பென்சிவ் ஓவரான 11 பால்ல மன்னிக்கவும் 11 ஓவர்ல 11 போன ஓவர்ல 11 ஒரு ஓவர்ல 11 ரன் போச்சு. ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரியான எக்கனாமிக்கல் லெஸ் ஓவர்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது பவுலிங் டீம். ஸோ அப்போ தான் அவங்களால ஜெயிக்க முடியும் இந்த டோர்னமெண்ட்ல. ஸோ கவிப்பிரியா மறுபடியும் வந்திருக்காங்க. 7 ரன் கொடுத்துருக்காங்க 2 ஓவர் போட்டு. லைட்டட் பால் ஃபுல் டாஸா மீட் பண்ணாங்க. கணேஷ்மா கேட்சுக்கான வாய்ப்புங்க. அங்கே ஃபீல்டர் இருக்காங்க பார்க்காம இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்து அடிக்க வேண்டிய பால் கேட்சுக்காக மாறி இருக்கு. ஸோ கவிப்பிரியா தன்னோட முதல் விக்கெட்டை டீமுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டீமோட முதல் விக்கெட்டும் அதுவும் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனோட முதல் விக்கெட். கணேஷ்மா 21 ரன்ல அவுட் ஆகிட்டு பெவிலியன் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம். மேபி நோ பாலா இருக்குமா? இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பால் நல்லாவே கீழே இருந்துச்சு, டிப் ஆயிடுச்சு. அந்த பால் நோ பால் கண்டிப்பாக டிஃபென்ஸ் இது பண்ண மாட்டாங்க. கேட்சும் கம்ஃபர்டபுளாக எடுத்தாங்க. ஃபீல்டர் பிடிச்சதே பார்க்கணும். ஒரு 10 to 15 ஃபீட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து தான் பிடிச்சாங்க. அதை நல்ல கேட்சும் கூட. ஸோ இப்போ ஒரு புது விக்கெட் உள்ளே இறங்கி ஆகணும். ஸோ நியூ பேட்ஸ்மேன் கம் டு உள்ளே வரணும். ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக தெரியுவாங்க இந்த டைமில் கவிப்பிரியா. ஏன்னா முதல் விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க தன்னோட டீமுக்கு. ஸோ இது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் தரும் கவிப்பிரியாவுக்கு. ஒரு சிங்கிள் நிற்கும். டாட் பால் சிங்கிள். ஸோ 3 பால் முடிஞ்சிருக்கு இது வரைக்கும். ஓவரோட 4th பால் நல்லா ஃப்ளைட் பண்ணி போட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாலை. ஸோ ஃப்ளைட் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஓவர் ஃபுல்லாக ஸோ மஹேந்திராவோட விக்கெட்டையும் எடுத்தாங்கன்னா ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து அப்படியே நத்திங் பட் கிரிக்கெட் சைடு திரும்பிடும் மேட்ச்சு. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மேட்சாக மாறவும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கீங்க. ஷாட் ஓவரின் முடிவில் ஸோ 11 ஓவர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. சிங்கிள் 11 ஓவர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. 55க்கு 1 அரௌண்ட் 5 ரன் ரேட்ல ஆடிட்டு இருக்காங்க மஹேந்திராவும் ராகவியும். என்ன நடக்குது பார்ப்போம். ஈற்று
எம்ஐடி கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு எம்ஐஇடி கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. Last over from Kavi Priya was a really good one. Set batter Ganishma is now back in the hut. That has produced Raghavi walking down the center. She will be at the non-striker end. This is the right time for the bowling team. Nothing but cricket to create a momentum. They've taken the breakthrough. They've produced the first wicket. So this is now they could actually try on and pick some more wickets if possible. Just like that. Ball Sid Fuller, inviting that batter to play that expensive drive. Jeevan Asri is the new bowler who starts well. Last over from the leg spinner was really expensive, so they decided not to give her one more over. Jeevan Asri bowling it really good, and that's a huge appeal. Back-to-back shouts from the wicket keeper, but umpire is not at all interested. So we are having a good over here, and now game slightly shifting into the favor of nothing but cricket. 55 for 1 is definitely a good score on board. So they've got time to patch up. But this is what that gives the batting team an outer edge. Sometimes when they're not able to score, pressure will be definitely on the batters. But once you're giving easy runs away in the form of extras, it ultimately becomes much of a simple equation. So they know that they could take their time. Bowlers would be kind enough to give some extras. Again, there, Mahindra has taken a lot of deliveries for her 15. So she could be playing a bit more aggressive cricket. Keeping in mind that after this only 8 overs are left. Could be playing much better now. Has played 3 dot balls in this over itself. Tries to go it through the covers. That's a good hit. Work for the fielder who cuts it off. But before that, 2 runs has been taken. This is the kind of approach that you would expect from a batter that who has faced 31 deliveries. She has to play more mature cricket now. 3 runs of 4 balls in this over. Again, leaves the ball, couldn't get a connection. She might be having an earful of words from the dressing room, or people might be shouting at her to go for runs, at least for singles, if nothing more than that. Again, tried to work it on the onside. This time she could get the connection, and she will keep the strike after 12 overs. The score is 59 for 1. 12 ஓவர் முடிவில் 59க்கு 1. ஸோ இந்த ஸ்கோர் கார்டில் பார்க்குறோம் கவி பிரியா ஒரு விக்கெட் மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ வேறு யாரும் தன்னோட டீமுக்கு விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கல. ஸோ ரொம்பவே நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லியே ஆகணும்.
கம்ஃபர்டபுளான ஒரு 2 ரன். ஸோ ஈஸியா அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ புது பவுலர் உள்ள வந்திருக்காங்க. கவி பிரியா உள்ள வந்திருக்காங்க. 3.1 ஓவர்ஸ் போட்டு ஒரு மெய்டின் வேறு எடுத்திருக்காங்க மேட்ச்சில். 11 ரன்ஸ், ஒரு விக்கெட். எக்கனாமி 3.47. ஸோ ஃப்ளைட் பண்ணி போடுறாங்க. முதல் பால் ஒரு 2 ரன், அடுத்த பால் ஒரு டாட் பால். அதுக்கு அடுத்த பால் தூக்கி அடிச்சாங்க. ஃபுல் டாட்டா மீட் பண்ணாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரைட் டு த பிட்ச். ஸோ பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பு இருக்காது. அங்கே ஒரு சிங்கிள் கம்ஃபர்டபுளாக எடுத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம். ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபீல்டு. மணிக்கும் பவுண்டரிங்க. ஸோ ஸ்ட்ரைட் டு த பிட்ச் ஆட சொல்லுவாங்க. நான் கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் டு த பிட்ச் ஆடணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதே தான் இந்த மஹிந்திரிக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது கரெக்டாக கம்ப்ளீட்டும் ஆயிருக்கு. அது யூஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டும் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி ஆகணும். ஸோ கவி பிரியா ஒரு மெய்டின் போட்ட ஒரு ஓவரை இந்த டைம்ல அடிக்கிறது இட்ஸ் பீன் நாட் அ நார்மல் ஸ்டஃப். ஸோ இப்படி ஒரு பிளேயர் அடிக்கிறது. அடுத்த பால் ஸ்ட்ரெயிட் டு த பவுலரா? கேட்சுக்கான வாய்ப்பா? இல்லைங்க, டாட் பால் நினைக்கிறேன். ஸோ குயிக் சீன்ஸ் ஹியர். ஸோ வேகமாக நடக்குது. என்னென்ன நடக்குதுன்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே அந்த விஷயங்கள் முடிஞ்சிருதுன்னு சொல்லி ஆகணும் இங்கே. ஸோ ஒரு லாஸ்ட் பால். கம்ப்ளீட் டிஃபென்ஸ் ஃப்ரம் மஹிந்திரா. ஸோ 40 பால் ஆடி 24 ரன் அடிச்சு மஹிந்திரா இன்னிங்ஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ 13 ஓவர் முடிவில் 66க்கு 1. டி கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. T20 back for her second over. Last over was a good one for the Spark Cricket Foundation. Mahindra getting some rhythm, keeping her scorecard moving. Raghavi has been a spectator watching all this in the other end. She hasn't got strike in the last 2 overs. The 12 balls have been all faced by Mahindra. This over has started off with 2 dot balls. Chivanasri has been consistent in terms of her line and length. Balls it fuller, flatter, straight to the fielder. So look at the scorecard. Both the opponents getting a good score, but a bit slower. Mahindra has taken 40 balls for her 24. And now Raghavi has faced 3 consecutive dot balls. Now she takes a single there. A
lot would be expected from Mahindra since she is the set batter for Spark Cricket Foundation. So they've only lost one wicket. She has the license to go big. This is the right time for her to try something different. Keep on the scorecard moving. But this over hasn't worked so far in their favor. Only one run has come. Just one delivery left. So if that she won't be able to put this away for a boundary, extra pressure will be on the other batter as well going into the next over. It's an excellent over from Jeevan Asri. Just one run came off it. After 14, the score is only 67 for 1. If not, so long. Karuna is back for her second. Has to be careful not giving any extras. Bowls one down the leg side. Big work for the fielder who would cut it off eventually. Before that, 2 runs are comfortably taken there. Takavi also making her contribution in the scorecard. Now has to look for boundaries. Total is definitely low. Not a big one on the board. Striking at less than 6 runs per over. So they need to find a way to get to somewhere around 120, 110 at least if they're going to fancy themselves in the bowling. Inter batting on 24 from 42. Again, place one through the onside for a single there. Soft hands. At least now she is trying to run between the wickets, not waste any more deliveries. So that's a good sign. Thinking from that perspective, but I firmly believe that now she has to look for those boundary options. Since we have come to the later half of the innings, not much deliveries left in this. So they should be looking to keep the scorecard moving at a much faster rate. That would be called a wide. Easy decision there. Kind of an expensive over this from Karuna. That's a good looking cricket shot. Played it straight down the ground. But could only get 1 run for that. So this will be the last ball of this over. Mahindra batting on 24 from 43. Gets a juicy delivery, a huge appeal.
But the umpire is not interested. They would be looking for 2 runs as this fielder converges on. Good running between the wickets has ensured 2 runs have come off the last ball. By signal by the umpire, nothing off the bat. So with that, over number 15 comes to an end. The score is 76 for 1. $76 on board. Not at all a bad total. But I could actually try to ஜீவனாஸ்ரீ உள்ள push the வந்திருக்காங்க strike தன்னோட rate. தேர்ட் ஓவரை. ஜீவனாஸ்ரீ வந்திருக்காங்க தன்னோட தேர்ட் ஓவர் உள்ள போகிறதுக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி 74 for 1 ஆஃப்டர் 15 overs. கருண்யா ஜீவனாஸ்ரீ, எஸ் ஜீவனாஸ்ரீ உள்ள வந்திருக்காங்க. ஸோ 2 பால் அடுத்தடுத்த டாட் பால்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு தேர்ட் பால் ஜீவனாஸ்ரீட் வந்து ஸோ லாங் ஆன் ரீஜன்ல இந்த பால் கட் ஆகி போகுது. ஃபீல்டர் பிடிக்க முடியுமா அந்த பார்க்கணும். எஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. அவுட் ஃபீல்ட் ஸ்லோவாக இருந்ததால ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு 2 ரன்னிங் பிட்வீன் த விக்கெட்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இவங்க 2 பேருக்கு நடுவில். ரியலி சொன்னோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஆடிட்டு இருக்காங்க 2 பேட்ஸ்மென்ஸும். ஸோ அவங்க கான்ஃபிடென்ஸோடு ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தை உடைக்கணும்னா ஸோ இந்த டைமில் ஒரு விக்கெட் தேவை. ரன் அவுட் மறுபடியும் பார்க்குறோம். நல்ல ரன்னிங். ஹை த்ரோ. ஸோ கொஞ்சம் லோ த்ரோவாக இருந்ததுன்னா மேபி விக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பும் இருந்திருக்கலாம். MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி.
Very good over this in the context of the game by Jeevan Asri. They lost a wicket. Mridula Sriram on strike. Sweetly 16 negotiates ஓவர் that. முடிவில் 77க்கு 2. After 16 overs, 77 for 2. It was a good over from Jeevan Asri. 2 runs and a wicket. For the Spark Cricket Foundation, they have their most set batter Mahintra in the centre, so would be expecting a lot from her side since we have come to the last 4 overs, to the death overs of this innings. It's really important that she stands tall and deliver for their side. She should be looking for boundaries from now on. Boundaries everywhere. Should be having an eye on that. And she can't be playing any more dot balls from now on. Has to find a way to keep on the scorecard moving. Keep on the scorecard moving at a faster rate. Because 77 on the board is definitely not the best of scores. And it's just an okay score. Yeah, balls like that would make it easy. Again, that should have put away in the gap. Yes, that is been put away in the gap. That's a solid looking shot from Mahintra, who is slowly getting in the groove, getting in the mood for a big one today. Was on to 31 from that particular shot. Shiva Shankari, on the other hand, has started off giving away a juicy delivery on the leg side. Has to be careful there. Again, that's a full delivery on the slot, but this time well fielded by the bowler. That could have been a single if she just tried to open the face or close it towards the end, but she decides to hit it straight back to the bowler, who does a good job in preventing a single. We are seeing some positive intent from Mahintra. Again, that single has been taken now, so that's good running between the wicket. "82" is the score on board. Mridula could also try to get some hits in her account. That could give her team an extra cushion and extra advantage. That's a dot ball. That's not good batting from Mridula Sriram. You can't afford to get dot balls at this stage of the game. You should be looking for runs all around the park. Should play proactive cricket from now on. That's a good shot. Played on the rise. Very well executed, and that misfield would allow 2 runs to be completed. So this has turned out to be a good over. Already has produced 7 runs with 2 balls left. So in fact, with 1 ball left. Mridula could actually try to up the run rate. Plays it really late, takes that single. 8 runs came of this particular over. Good one for the Spark Cricket Foundation. Score is 85 for 2 after 70. 17 ஓவர் முடிவில் 85க்கு 2. ஸோ மஹேந்திரா மற்றும் புது பேட்ஸ்மேன் மிருதுல்லா 2 பேரும் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சிவசங்கரி தன்னோட 3வது ஓவர் போட்டு போனாங்க. 17 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. அரௌண்ட் 5.58 எக்கனாமிக்கல் ஓவர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதே நிலைமையில போச்சுன்னா இன்னும் 3 ஓவரில் எக்ஸாக்டாக 15 ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஸ்கோர் சொல்லுது. பட் அது உண்மையாக ஆகக்கூடாது. ஸோ 120 வேணும். ஸோ 120 இஸ் நீடட் மினிமம் ஃபார் கெட்டிங் குட் டோட்டல் இன்ஸ் த போர்ட்.
So new bowler Jivanashri comes in for to bowler fourth over. So comes started with the LBW appeal, but umpire couldn't give any interest. So Jivanashri's stats are there: 3.1 overs, 15 dot balls on 7 runs, and 2.21 economy, and she couldn't take a wicket until now. So still 5 balls to go for Jivanashri. A second ball from her. Took it as wood toss. Oh, there's a fielder there. Possibly it's a single there. Yes. So still 4 ball for Jivana. So it's too economical over compared with others. So she said just give around 2 runs per over until now. Third ball from Jivana. Hit on to the state. Could be a wicket. No, it should be a drop there. Fielder goes for a catch, but I think she may drop it, and they capitalize it into two there. This kind of catch should be taken now because settled batsmen like Mahindri can be hit more runs in last few overs. It should be reduced their pace in the score, but already catch drop. There's no any still down area now. So still 3 balls left for Mahindri Nair and also for Jivanashri. She can do anything miraculous. The fourth ball there. Again, she's tried to hit it, but this time she's completely beaten it, and it's a dot ball there. Around there's a 95 say 4 boundaries until now in the tournament, and there should be a word of speech between those batsmen, Ridula and Mahindra. There should be some exchange of words come between them. I thought that there's a long on fielder there. Do long off fielder can capitalize that. The same thought she has also and started with again a dot ball. Still 1 ball left for Jeevna. Current partnership is 14 balls and 11 runs. Still 1 ball left for Spark Cricket Foundation Women's. Last ball of the over, last ball of Jeevna Sri. Oh, again a dot. Oh, it's inside edge. Oh, keeper good in the try like a Dhoni, but she missed it. Jivanashri overs comes to an end after 4 overs, just 11 runs without taking a wicket. It's 18 after 18 overs, 89 for 2. Glimpses of brilliance from Jeevanasri in the last over. Bowling in the death, only conceding 4 runs. She has been absolutely magnificent today. On the other hand, Mahindra has played her part, has been slow to start her innings, but now has found some rhythm to keep the scorecard moving. It'll be interesting to see how she approaches the penultimate over of the match. That will be bowled by a spinner, so she can actually try to take the attack back since these are the death overs, and once you got an off spinner into the attack for your 19th over as a right hand batter, what more do you need? Just try to clear those fences. Yes, that's a good shot. Very well played. Fielder does a good job in keeping it down for a single. It looked like just going all the way for a boundary. That was a powerful looking shot from Mintra, but she has only managed to take single for that. She should have shown this particular intent way earlier, so her scorecard could have been 50 or 55 now. That's very well played on the offside. Single has been completed, so
It never looks like the score is going to move on to 120. At least they should be looking at 110 from now on. They would require 19 runs from the last 10 balls if they need to get to that 110 mark. All eyes on Mintra. Quicker, flatter, but plays well in the gap. Would be looking for two, but can't get that. Only get one run. Again, having said that, this is a really good over from Kavipriya. She hasn't conceded a boundary so far, so bowling in the death, not conceding a boundary is definitely a very good over. Has to see how these people approaches their game. Place it on the onside towards the fielder, but no run. That's a dot ball. Pressure building on these batters. Lot of pressure building on these batters. Toast up delivery straight back to the bowler, but she would get enough time to complete a single. In fact, there's a fumble in the field, and that would allow two runs to be completed quite safely in the end. Has been a good over though, this from Kavipriya. Bowled well, hasn't conceded too many runs. Picked up a wicket as well in her spell. Straight down the ground, work for the fielder, but she can't cut it off. Eventually, the long on fielder comes and takes the ball. With that single, Mahindra would keep the strike after 19. The score is 94 for 2. 19 ஓவர் முடிவில் 94-2. ஸோ ரொம்பவே நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடி இருக்காங்கன்னு சொல்லணும். 94 ரன். இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி ஒரு 26 ரன் எடுக்க முடியுமா அப்படின்றத மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஸ்ட்ரைக்கில் மஹிந்திரா இருக்க வரைக்கும் கொஞ்சம் அது எதிர்பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் மிருதுலா ஸ்ரீராமும் இருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு பேரும் அடிச்சாடினாங்கன்னா ஸோ 26 ரன் எதிர்பார்த்து 120 ஸ்கோர் போர்டில் செட் பண்ணலாம். ஸோ பட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கோர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் வந்து 99 வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதாவது இன்னும் 5 ரன்கள் வரலாம் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. 4.95 ரன் கரண்ட் ரன் ரேட்டோட. ஸோ இந்த மேட்ச் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். கடைசி ஓவரை வீச வருவது, கடைசி ஓவரை போட வருது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிப்ரியா வந்திருக்காங்க. 3 ஓவரில் 16 ரன் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். ஸோ இந்த ஓவரை கேபிடலைஸ் பண்ணுறாங்களா பாப்பா. மிருதுலா ஸ்ரீராம் ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஸோ முதல் பால் ஆஃப் சைட் கட் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஃபீல்டர் இருக்கும் காரணத்தால ரன் அவுட்டா பேர் இல்லை, ரன் அவுட் இல்லை நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அங்கே சிங்கிள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த சிங்கிளை கேபிடலைஸ் பண்ண பார்த்தாங்க. மஹிந்திரா இந்த சைடு சீக் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஸோ ஹரிப்ரியா 3.1 ஓவர்ஸில் 12 டாட் பால்ஸ், அரௌண்ட் 2 ஓவர்ஸ் டாட் பால்ஸ்லேயே போட்டிருக்காங்க. 17 ரன்ஸ் எக்கனாமி ஆஃப் 5.637. வெல் லெஃப்ட் ஒயிட் பால். நான் வெல் லெஃப்ட்னு நினச்சேன். ஒயிட் பால் சிக்னல் பை த அம்பையர். ஸோ ஆஃப் சைடில் ஒயிட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அடிச்சாடியே ஆகணும். 5.68 எக்கானமியில் போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ 12 டாட் பால்ஸ். ஸோ 2 ஓவர் கிட்டத்தட்ட டாட் பால்ஸ் மட்டுமே போட்டிருக்காங்க ஹரிப்ரியா. பட் மீதி இருக்க 7 பாலில் தான் அவ்வளோ ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னும் போது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக தான் தெரியுறாங்க. ஸோ ஈஸி டு ஹிட்டாக இருந்தாலும் ஸோ அதை மஹிந்திரா அடிச்சே ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் பால் ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கான ஒரு சிங்கிள் எடுத்தாங்க. ஸோ அடுத்த பால் ஒரு வைட். ஸோ அடிக்கிற முனைப்பில் தான் இருந்தாகணும். பேட்டிங் டீம் பார்க்கணும். நான் சொன்ன ஸ்கோர் வரத்துக்கு இன்னும் 24 ரன்கள் தேவை. அடிக்க பார்த்தாங்க பட் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ட் இட். ஸோ டாட் பால் நினைக்கிறேன். அம்பையர் எதுவும் ரியாக்ஷன் கொடுக்கல. ஸோ டாட் பால். இன்னும் 4 பால் மிச்சம் இருக்கு இந்த ஓவரில்.
ஒரு தேர்ட் பால் ஹரிப்ரியா கிட்ட இருந்து ஒரு ரூம் ஃப்ரண்ட்ல ஃபுட் வச்சாங்க. ஸோ கேப்பை பார்த்தாங்க, பலார் நடிச்சாங்க, பவுண்டரியை கிளியர் பண்ணிருச்சுங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஷாட்ஸுக்காக தான் மஹிந்திரா தேவை. ஸோ இன்னும் இம்பாசிபிள். ஸோ ஈஸியாக அடிக்கக்கூடியதுன்னா அவங்க 50 ஆச்சும் வரதுக்கான வாய்ப்பு. 41 ரீச் பண்ணியிருக்காங்க மஹேந்திரா இந்த பவுண்டரியோட. ஸோ இன்னும் 3 பால் மிச்சம் இருக்கு மஹேந்திராக்கு. ஸோ அப்படி இப்படி எடுத்து ஒரு 9 ரன் சேர்த்தாலும் ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் ஏற்றிக்கிட்டே போகும். 110 இஸ் அ குட் டார்கெட் ஆல்சோ. ஸோ பார்க்கணும் இன்னும் 3 பால் மிச்சம் இருக்குன்னு 3 பால் மிச்சம் இருக்கான்றதை கேட்குற மாதிரி இருக்கு. ஸோ பார்க்கணும் என்ன நடக்குதுன்னு. ஒரு 4th பால் ஹரிப்ரியா கிட்ட இருந்து ஓ வந்தாங்க. ஸோ ஏறுறதை பார்த்தோன்னே ஆஃப் சைட் கட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே இதோட அவங்கள 50 கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஸோ மேபி எக்ஸ்ட்ராஸ்ல ஏதாவது வந்தால் தான் ஒன் டே. ஸோ இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கு. இந்த முறை மிருதுலா ஸ்ரீராம் தூக்கி அடிப்பாங்களான்றதை மட்டும்தான் பார்க்கணும். இது வரைக்கும் 95 பவுண்டரிஸ் இந்த டோர்னமெண்ட்ஸ்ல இது வரைக்கும் வந்திருக்கு. ஹரிப்ரியாவோட 5th பால். மிருதுலா சுத்தினது பாலு. ஸோ லாங் ஆஃப் ரீஜன்ல ஃபீல்டர்கிட்ட மிஸ் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரியும் இல்லை, அங்கே லாங்ல ஒரு ஃபீல்டர் இருந்திருக்காங்க. ஒரு சிங்கிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், சிங்கிள் மட்டுமே. மறுபடியும் மஹேந்திரா. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மேட்ச் பார்க்குற ஒருத்தனா இருந்தேன்னா ஸோ இந்த பால் வந்து எக்ஸ்ட்ராஸ் வந்து மிருதுலா 50 மஹேந்திரி 50 அடிக்கணும்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பட் கமெண்டேட்டர் வந்து பயஸ்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரூல் இருக்க காரணத்தினால ஸோ இந்த பால் என்ன நடக்கும்ன்றதை பார்க்கணும். 48ஆக மாறுமா, 46ஆக மாறுமா பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு கீப்பர் கிட்ட போயிருக்கு, ஸ்டம்பிங்கான வாய்ப்பு. கடைசியில் தன்னோட விக்கெட்டை விட்டுட்டு பெவிலியன் திரும்புகிறாங்க மஹேந்திரா. ஸோ ஒரு நல்ல ஷாட்டுக்காக எடுக்க போனாங்க. ஃபைனலி தன்னோட விக்கெட்டை ஸ்டம்பிங் முறையில் எடுத்துட்டு ஹரிப்ரியாக்கும் தன்னோட ஒரு விக்கெட்டை எடுத்து கொடுத்துட்டு பெவிலியன் திரும்புகிறாங்க மஹேந்திரா. ஸோ 20 ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. 102க்கு 3ன்ற ஸ்கோர் கார்டோட கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 20 overs 2 for 5. ஸோ அந்த ரன் அவுட்டை மறுபடி பார்க்குறாங்க. ரீச் ஆன மாதிரி தெரியுது. பேர் என்ன சொல்கிறாரு மட்டும்தான் பார்க்கணும். ஸோ பவுலரோட ரியாக்ஷன் வச்சு சொல்கிறது பார்த்தா இந்த ஆங்கிளில் தெரியுது. ஓகே, த்ரோ ஆக்சுவலி த்ரோக்கு அப்புறம் தான் பேட் வச்சாங்கன்னு நான் பார்த்துருக்கேன். எஸ், விக்கெட்டு கொடுத்துட்டாங்க 102க்கு 3. ஸோ ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உமன்ஸ் 20 ஓவர் ஆடி 3 விக்கெட் விட்டுருக்காங்க. ஸோ நத்திங் பட் கிரிக்கெட் 1 or 3 டு நீட் ஃப்ரம் 20 overs. அதாவது 120 பால்ல 103 ரன் அடிக்கணும். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஸ்பான்சர்ஸ் நனிலம் ஆர்கானிக் ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரேயர் அண்ட் MIET இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்லேருந்து ஸ்டே டியூன்டாக இருங்க. ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் இன்னும் 10 நிமிஷத்தில் வந்துடும். ஸோ அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் தீபக் அண்ட் அதர் எண்ட்லேருந்து ஹர்ஷித். கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி.
Spark Cricket Foundation Women's. So 1 or 2 for 3 after 20 overs அடிச்சிருந்தாங்க. நத்திங் பட் கிரிக்கெட்டால் அதை டிஃபெண்ட் பண்ண முடியுமா, மணிக்கும் அதை டார்கெட்டை ரிக்வயர் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத மட்டும்தான் பார்க்கணும். 20 ஓவருக்கு 103 ரன்கள் தேவை. ஸோ என்ன நடக்குதுன்றதை தான் பார்க்கணும். ஸோ பவுலிங் டீமான ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் உள்ள வந்துட்டாங்க. ஸோ நத்திங் பட் கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன்ஸும் வந்துட்டாங்க உள்ள. கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல இருந்து லைவா வந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மேட்ச், ஸோ மறக்காம இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, லைக் கமெண்ட் அதெல்லாம் பண்ணிருங்க. ஸோ அது இந்த அல்கோரிதத்தை உடைக்கிறதுக்கான ஒரு டூல். அது மட்டும் இல்லாமல் இதே மாதிரி நிறைய மேட்சஸ் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனல்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் கமெண்ட்டில் இணையணும்னா, ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் நானும் பண்ணணும் அப்படின்ற கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ எங்கள் டெக்னிக்கல் டீம் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்த பால் ஆஃப் சைடில் கட் பண்ணி விட்டாங்க. முதல் பால் டாட் பாலோட ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ 103 ரன் தேவை. ஸோ பால் கணக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் ஷாட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ சிங்கிள்ஸ் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் சிங்கிள்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்போதான் இந்த மேட்ச் இவங்க கையில் இருக்கு மேட்ச் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரிய வரும். பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. ஸோ இதை பண்ணுவாங்க நத்திங் பட் கிரிக்கெட்ன்றது தான் பார்க்கணும். ஒரு செகண்ட் பால் ஒயிட் பால். ஸோ முதல் ரன் ஒயிட் மூலியமா வந்திருக்கு. திவ்யா பிரியா உள்ள வந்திருக்காங்க. பூஜிதா போலிங் போட வந்திருக்காங்க. அடுத்த பால் ஒரு டாட் பால். லீலா கிருஷ்ணன் மெமோரியல் ரோலிங் டிராஃபி 2023 செமிஃபைனல் 2 பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நத்திங் பட் கிரிக்கெட்டும் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனுக்குமான மேட்ச். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் டாஸ் ஜெயிச்சு நாங்கள் பேட்டிங் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல டிஃபென்ஸ் இங்கே பேட்டிங் அடிக்கணும்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஸோ 1 or 2 for 3 ஸ்கோர் கார்டில் செட் பண்ணாங்க. ஸோ நத்திங் பட் கிரிக்கெட் 1 or 3 அடிக்கணும்ன்ற டார்கெட்டோட இறங்கியிருக்காங்க. ஸோ கவி பிரியா அண்ட் திவ்யா ஸோ 2 பேரும் பேட்டிங் இறங்கியிருக்காங்க. ஸோ பூஜிதா பவுலிங் போட வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ராஸில் மட்டும்தான் ஒரு ரன் வந்திருக்கு. பூஜிதாவோட மேட்ச் ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கணும்னா 73 பால்ஸில் 40 விக்கெட்ஸ் எடுத்துருக்கு. 73 ஓவர்ஸில் 40 மேட்சஸில் 40 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதையும் தாண்டி கவி பிரியாவை பற்றி சொல்லணும்னா, ஸோ ஷீஸ் டூ வெல் வாஸ் இன் திஸ். 190 மேட்ச் ஆடி இருக்காங்க. அரௌண்ட் 1170 ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. நல்ல நல்ல டச்சில் இருக்க ஒரு பேட்ஸ்மேன். திவ்யா ஒரு புது பேட்ஸ்மேன். ஸோ புதுசாக ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 25 மேட்ச் ஆடி இருக்காங்க. அரௌண்ட் 18 ஆவரேஜ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ பெரிய விஷயம் தான். ஸோ இந்த பேட்டிங் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆடுறதெல்லாம் மேட்டரே இருக்கு. ஸோ பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. ஆஃப் த மார்க் திவ்யா ஒரு ரன் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட முதல் ரன்னு. ஸோ ஓவரோட லாஸ்ட் பால், முதல் ஓவரோட லாஸ்ட் பால், பூஜிதாவோட லாஸ்ட் பால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். விக்கெட் எடுப்பாங்களா அப்படின்றத மட்டும் தான் பார்க்கணும். இல்லைங்க, போன பால் டாட் பால் போல. ஸோ ஒரு ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஓவர் மெய்டின் ஓவராக வராது, ஏன்னா ஒயிட் போட்டாங்க. ஸோ ஒரு ரன் மட்டுமே கொடுத்து முதல் ஓவர் முடிவில் 1 for none. A very good over to start the proceedings because it has been bowled really well.
Just only one run coming from that first over. Divya and Kavipriya has started off the proceedings for nothing but cricket. Pradanya has ball in her hand. She's also a very good off spinner. So that's definitely a good option against a left-hander. It'll be interesting to Sure, see bro. how she. Yes. Hello. Yeah, you Hello. can talk it for this 5 hours, bro. Until 5 hours, you Okay. can Fine. talk for nothing. Okay. Next Okay. 5 hours, I'll talk. Okay, it's good Okay, for bro. us. Okay. Okay, okay. Okay. Good shot that on the leg side. It's a poor delivery to start. Work for the fielder who cuts it off in the end. Since the outfield is a bit slow, she won't get that boundary, but off the mark straight away, Kavipriya. Pradanya has actually started off this over by bowling a poor delivery. Now she has the opportunity to make up for it. Kavipriya, on the other hand, has also started it off really well. She'll be coming with a good confidence of having bowled a good spell of her 4 overs. It's a good delivery, a huge appeal that looked really close. The umpire is not at all interested. He is hesitant to raise his fingers. That was a wonderful delivery by Pradanya. Coming over the wicket, keeping it tight, keeping it up front has been a good delivery. What a delivery and completely bamboozled the batter. That's a magnificent delivery by the bowler. Was created a fuss in the mind of batter going across the line of the stumps and has taken a wicket. Pradenya has produced the breakthrough. One of their best batters in the hut, Kavipriya, now has to take a long, long walk back to the pavilion. Good bowling this. Right decision to bring an off spin against a left-hander, and it has worked for her. Oh, very aggressive bowling this. First wicket on board for the Spark Cricket Foundation, so it has been a good start. Disciplined start from them. Shiva Shankari is the new batter, taking her guard. Number 3 batter for Nothing But Cricket Club. Over the wicket, fourth ball. Balls it floated. A quick single has been completed there. Good work by the wicket keeper as well. Again, that's a good delivery. This time beaten outside the off stump. So this has turned out to be a good over. Another one left outside the off stump. So this over
ends with giving 3 runs and a wicket. A wonderful over this from Pradanya. And after 2 overs, the score is only 4 for 1. Pressure definitely on the batting side. They've lost their main batter, and now it has become their responsibility to put a solid partnership in display. Third over has been SP will be bowling her second over. She has bowled a wonderful first one. So it is up to these two to build a strong partnership, ensure that runs keep on coming. Again, a full pitch delivery this time. Couldn't get a good connection. We are trying to have a word with Shivashankari at the moment. Again, a wonderful over from SP. He has bowled tight areas, hasn't given a lot of width to the batters to free her arms, and has been really consistent in terms of her approach. Again, bowls a good delivery, beats the outside edge. Has been another great over in terms of precision. So far we have seen some excellent execution by these two opening bowlers with the new ball. Definitely making it tougher for these batters out there in the center. Foolish delivery driven through the covers but straight to the fielder there. So just 1 run came from that over. After 3 overs, the score is only 5 for 1. Solid start by the bowling side. Kanishma has the ball in her hand. She will be bowling the fourth over. First ball has been a dot ball. Shivashankari has taken a single quite easily there in the end.
Divya, who has faced 30 deliveries, hasn't been able to find a contribution in the scorecard, so she will be looking to get a move on here. The wonderful over this from Spark Cricket Foundation. They're putting the Nothing But Cricket Club under some pressure there. Again, a good delivery from Ganishma. So that means, again, that's a one run over. So ultimately, after 4 overs, they only scored 6 runs. That means they required 96 runs, in fact, 97 runs from the last 16 overs over a run rate of 6 runs. So the equation has definitely become much tougher for them. IIT கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. It's definitely a good decision by the team management, since they found that she's not causing any impact in the run chase. They've decided to let her go, introduce a fresh leg. So that is a good decision. A lot of work there for the fielder. Since this is a slow outfield, it will definitely not go for a boundary. But 2 runs are comfortably taken.
That's a good delivery. And that is a wicket. The prize wicket of Shivashankari, and now they've got a breakthrough, a much needed breakthrough. Lot of pressure on the batting side as they are in a trouble situation where they've lost second wicket. Have already retired out the batter, and now it has become even worse for their side. Tournament, if not so long. அஞ்சு ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 11 ரன்னுக்கு 2 விக்கெட். ஸோ முக்கியமான 2 விக்கெட்டை விட்டுட்டாங்க. ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஆன 2 பேரும் விக்கெட் விட்டுட்டாங்க. மானசா அண்ட் ஃபலக் ஆன் ஸ்ட்ரைக் 2 பேரும் இருக்காங்க. பூஜிதா 3 ஓவர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு ஓவர் அவங்களுக்கு பேலன்ஸ்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பால் லெக் சைடுங்க. ஒரு சிங்கிளோட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓவர். மானசா ஸோ இந்த பால் சிங்கிள் அடிச்சாங்க. ஸோ இப்போ ஃபலக் ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஒரு ஃபிளைட் மானசா இப்போ கேட்ச் பிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம். நோ மேட்ச் லைன்ல இருந்தாங்க. ஸோ மிஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு அவுட் ஆக வேண்டிய விஷயம். ஸோ ரெண்டாவது ஓவரில் கணீஷ்மா ஸோ ரெண்டாவது ஓவரோட ஃபர்ஸ்ட் பால் 2 பால் போட்டு முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ 2 பாலுக்கு 1 ரன். ஸோ இன்னும் இந்த ஓவரில் 4 பால் மிச்சம் இருக்கு. அடுத்த பால்ல ஒரு குவிக் சிங்கிள் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ ரன்னிங் பிட்வீன் இந்த விக்கெட்ஸ் கொஞ்சம் சுமாரா இருந்தாலும் நல்லா ரன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ கேப் பார்த்து ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்ல ரன் வந்துகிட்டே இருந்தால் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான மேட்சஸ்ல வந்து விக்டரி கிடைக்கும் ஈஸியா. ஸோ ஆல்ரெடி 5 ஓவர்ஸ்ல 13 ஃபார் 2 வந்துச்சு. ஸோ இன்னும் நிறைய ரன்கள் தேவை. ஆஃப் சைட்ல அடிக்கப்பட்ட பந்து பவுண்டரியாக மாற வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ், பவுண்டரியை கிளியர் பண்ணிருச்சு. ஃபலக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ல இருந்து பால் பவுண்டரிக்கு வந்திருக்கு.
கணீஷ்மா இனிமே லைன்ல புடிச்சு போட்டாகணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிலைமையில 13 ரன் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் ரன் ரேட் கம்மியா தான் இருந்தது. இந்த பால் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாலுக்கும் கீழே ரன்கள் வந்துருச்சு. ஸோ தேவையான ரன்கள் வந்து அதிகமா இருந்தாதான் பேட்டிங் டீம் பவுலிங் டீமுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். ஸோ அதை விட்டுறக்கூடாது. கணீஷ்மாவோட 4வது பால். குட் டிஃபென்ஸ் ஃப்ரம் மானசா. ஸோ போன பால் தான் 4 அடிச்சோம். இந்த பால் வேற எதுவும் ரிஸ்க் எடுக்க தேவையில்லைன்னு ஒரு நல்ல டிஃபென்ஸ் பண்ணாங்க மானசா மகேஷ். 5th பால் ஃப்ரம் கணீஷ்மா. மறுபடியும் ஒரு ஃபிளைட்டட் பால் ஸ்ட்ரைட் டு த கீ பவுலர். பட் ஒரு கேட்ச் டிராப் இங்க பாக்குறோம் பவுலருக்குன்னு. ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட்ல ஓவர் முடிவுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ 6 ஓவர் முடிவுல 18க்கு மணிக்கும் 17க்கு 2. அந்த கேட்சை மறுபடியும் பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ bowler not ready ஆக்சுவலா. ஸோ லைட்டா பயமும் தெரிஞ்சது. ஸோ மானசா மூஞ்சில. ஸோ பவர் பிளே முடிவுக்கு வருது. ஆஃப் சைட்ல கட் பண்ணி விட்டாரு பேட்ஸ்மேன். ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு இல்ல. அம்பையர் நோ சொல்லிட்டாரு. ஹிட் ஆனோடனே நோ சொல்லிட்டாருங்க கிளியரா. மறுபடியும் பாக்குறோம். மிஸ் ஆனது மறுபடியும் பாக்குறோம். ஸோ கொஞ்சம் லாங்கா அடிச்சிட்டாங்க போல. கௌரி பால் பிக் பண்ணி அடிக்கிறதுக்குள்ள பால் வெளியே போயிருச்சு. பேட்ஸ்மேன் உள்ள வந்துட்டாரு. மேபி ஸ்டிக்ஸ் கிட்ட அடிச்சிருந்தாங்கன்னா ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு கிளியரா இருந்திருக்கும். அடுத்த பால் ஒரு டாட் பால். அடுத்த பால் மறுபடியும் ஒரு டாட் பால். மறுபடியும் ஒரு டாட் பால் பவுலர் கிட்ட இருந்து. ஸோ இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷரை ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க நத்திங் பட் கிரிக்கெட் டீமுக்கு, ஸ்பா கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் டீம். ஸோ இந்த மாதிரியான ரன்ஸ் தான் முக்கியம். சின்ன சின்ன ரன்ஸ் தான் தேவை. ஸ்டாப் பண்ணாங்கனாலே போதும். ஸோ அவங்க கேம்குள்ளே இருக்கிறதுக்கான ஃபுல் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோலும் அவங்க கையில் இருக்கும். நோ பால்
signal by the umpire. Ball pitch விட்டு தாண்டி pitch பண்ணதால no ball கொடுத்திருக்காரு umpire. அண்ட் ஜோஸ்னா மறுபடியும் அந்த பாலை போட்டாகணும். இந்த பால் அதுவும் ஃப்ரீ ஹிட், எந்த ஒரு ஃபீல்டிங் சேஞ்சஸும் இல்லை, எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஃபலக் ஒரு பயங்கரமான சான்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு. ஓ, மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரீ ஹிட்ட. ஒரு சிங்கிள் மட்டும் போதும்னு அடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஷாட்டா தெரியல. வேற ஏதோ எடுக்க போனாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு. ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே ஃப்ரீ ஹிட் பால்ல. ஒரு லாஸ்ட் பால். சாலிட் டிஃபென்ஸோட ஓவர் முடிக்கிறாங்க. 7 ஓவர் முடிவில் 20 ரன்னுக்கு 2 விக்கெட். அனுப்பிரியா புது பவுலர் வந்திருக்காங்க உள்ள. பைஸ் முறையில ரன் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2 ஃபீல்டர்ஸ் ரன் அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிடிக்கிறதுக்கு. எஸ், பிடிச்சிட்டாங்க. 2 ரன் கம்ஃபர்டபுளா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க பேட்ஸ்மேன்ஸ். எஸ், நான் சொன்ன மாதிரியே தான் பைஸ் முறையில வந்திருக்கு ரன்னு. அடுத்த பால் அனுப்பிரியா கிட்ட இருந்து. சேம் கைண்ட் ஆஃப் பால். வெளியில ஸ்பின் ஆகுறத பார்த்த பேட்ஸ்மேன் அப்படியே ஸ்டண்ட் ஆகி நின்னதான் பார்த்தோம். அவரோட நெக்ஸ்ட் பால் போல்டா. ஆமாங்க, போல்டுங்க. ஸோ தன்னோட விக்கெட்டை விட்டுட்டு ஃபலக் பெவிலியன் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம். டைரக்ட் த போல்டு போட்டாங்க. ஒரு 2 பால் வெளியே போட்டாங்க, 3வது பால் உள்ள போட்டு விக்கெட் எடுத்துட்டு தன்னோட டீமுக்கு ஒரு விக்கெட் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் டீமை சேர்ந்தவங்க அனுப்பிரியா. இந்த போல்டை மறுபடி பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பால் மறுபடி பார்க்குறோம். ஆக்சுவலா ஆப்போசிட் ஸ்பின் ஆச்சோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்பின்னர். யா, கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ஸுங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு ஷாட் எடுக்க போய் பால் ஸ்டிக்ஸ் வந்த மாதிரி பயந்து இது பண்ணாங்க. ஸோ விக்கெட்டை விட்டுட்டு இப்போ வெளியே திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம் ஃபலக்கு. ஸோ புது பேட்ஸ்மேன் உள்ள வர வேண்டிய நேரம் இப்போ. யார் அந்த புது பேட்ஸ்மேன்? ஸோ அதை மட்டும்தான் பார்க்கணும்.
MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. ஓவரோட லாஸ்ட் பால் அனுப்பிரியா கிட்ட இருந்து 8th ஓவரோட லாஸ்ட் பால். Again a wide. அந்த பாலை மறுபடியும் போட வேண்டிய கட்டாயம். மறுபடியும் லாஸ்ட் பால் அதோ ஒரு அனுப்பிரியா கிட்ட இருந்து. Again a wideங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ராஸ் இந்த மேட்ச் இன்னும் நிறைய வரக்கூடாது இந்த டைம்ல. ஸோ ரன்னை கட்டுக்கோப்பில் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளான சுச்சுவேஷனா போயிடும். 73 பால்ல 79 ரன் தேவை. இன்னும் 78 ரன் தேவை. ஒரு டாப் பேட்ச் கேட்ச் டிராப் பேஸ் டைரக்ட் டு தி ஸ்டன், அது கிளியரா தெரியும். ஸோ சூரியனுக்கு நேராக பிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதுவும் டைரக்ட் டு தி ஸ்டன் நமக்கு இங்கேருந்து பார்க்கும் போதே தெரியுது. அங்கே இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான கேட்ச் தான். பட் நல்ல ட்ரை ஃப்ரம் ஃபீல்டர் நாகலட்சுமி ஆஃப் த மார்க், ஒரு சிங்கிள் அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ நத்திங் பட் கிரிக்கெட் 8 ஓவர் முடிவில் அந்த கேட்ச் மறுபடியும் பார்க்குறோம் டைரக்ட் டு த சன். ஸோ அங்கே சூரியனை பார்த்தோன்னே மிஸ் ஆனது நமக்கு தெரியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஷீ இஸ் நாட் எட் ரெடின்னு வேற நான் தோணுது. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அதுதான் வேற அந்த மிஸ்லொகேஷன் தான் தெரியுது அங்கே. ஸோ 8 ஓவர் முடிவில் 26க்கு 3. ஜோஷ்னா மறுபடியும் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பவுலிங் போடுறதுக்கு இந்த ஓவரை. ஜோஷ்னா, ஏஞ்சல், ஸ்ட்ரேயா. ஸோ போன ஓவர் நல்லாவே போட்டாங்க. ஆக்சுவலா 2 ரன் தான் கொடுத்தாங்க போன ஓவர்.
ஸ்கோர்ஸ் தான். 70 பாலுக்கு 77 தான். அரௌண்ட் 2-3 பவுண்டரிஸ் வந்தாலே போதும், ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பவுலிங் டீம் பக்கம் வந்துடும். ஸோ அதை பேட்டிங் டீம் கரெக்டாக புரிஞ்சு அடிக்க வேண்டிய நேரம் இது. இன்னும் 3 பால் மிச்சம் இருக்கு இந்த ஓவரில். இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கு பவுலருக்கு. Still 2 balls left in this over. Joshna wanted to bowl there. So 5th ball of the over from Joshna. Manasa on strike. Hit around the pitch itself. Stick to the fielder and it's a dot ball again. Middle down, it's 5 ball over and 1 run, just 1 run they caught. They need to capitalize it now, so or else it should be too awkward season for the awkward innings for them. So because run rate is getting higher and higher, required run rate. They need to convert into boundaries. Last ball of the over. Hit on to the offside, straight to the fielder. There should be a single, but bowlers or fielding team also don't want to take a risk, and batsmen also don't want to take a risk. After 9 overs, 27 for 3. If not, so long. ஸோ இன்னும் ஒரு ஓவர் மிஷம் இருக்குது 10வது ஓவருக்கு. ஸோ ஆஃப் ஆஃப் த இன்னிங்ஸ் முடியும். 10 ரன் வித்தியாசம் பாலுக்கும் ரன்னுக்கும். ஜோஷ்னா டிப் கேட்ச்க்கான அப்பீல் இல்லை, பால் ஏறிச்சு. ஸோ பட் பவுலர் லெவலுக்கு போகலை. பவுலர் ட்ரை பண்ணாங்க, பட் விக்கெட்டுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல. ஜோஷ்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாலில் டாட் பால் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. தூக்கி அடிக்கப்பட்ட பந்து. ஸோ நல்ல ஷாட் அடிச்சாங்க, பட் நோ மேன்ஸ் லேண்ட். ஸோ கேட்ச் பிடிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல ஃபீல்டர். பிரதன்யா உள்ள வந்திருக்காங்க தன்னோட செகண்ட் ஓவர் போட. இவங்க தான் ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாங்க தன்னோட டீமுக்கு. ஜோஷ்னான்னு சொல்லிட்டேன், மணிக்கும். ஸோ 2 பால் போட்டிருக்காங்க. ஸோ 3வது பால் போட வராங்க. ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் அங்கே. ஃபுல் டாஸா லெக் சைடில் தட்டி விட்டாங்க, ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர். ஓவரோட நெக்ஸ்ட் பால் பீட்டன். ஸோ இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கு இந்த ஓவரில். இந்த ஓவர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கமெண்ட்ரி சேஞ்ச். அர்ஷித் வருவார் கமெண்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அர்ஷித் வந்து கமெண்ட்ரி பண்ணுவார். ஸோ அடுத்த 5 ஓவர்கள். ஓவரோட 5th பால் அகெயின் ஒரு டாட் பால். அகெயின் ஒரு டாட் பால். ஸோ இன்னும் ஒரு பால் மிச்சம் இருக்குது இந்த ஓவரில். ஸோ பிரதன்யாவோட லாஸ்ட் பால் இந்த இன்னிங்ஸோட, இந்த ஓவரோட லாஸ்ட் பால், இந்த இன்னிங்ஸோட ஆஃப் இன்னிங்ஸோட லாஸ்ட் பால். ஓகே, அதுவும் டாட் பாலாக முடிந்தது. 10 ஓவர் முடிவில் 28க்கு 3. அர்ஷித் டேக் ஓவர் த மிக்ஸ்.
10 overs done and dusted. Score definitely on the lower half. 28 for 3. So you can clearly see nothing but cricket club struggling over there. The batters haven't been able to find a good momentum. Where these two, Manas and Nagmi, has been trying to up the run rate, but so far the bowling has been really good. Nothing has given away. You can see a good temperament and character from Spark Cricket Foundation, even though they haven't been able to put a huge total on board. They've shown some resilience to bowl in the right areas and not concede too many runs. Last over from Pradanya only gave away one. So ultimately, they're doing a great job. They're maintaining a tight line and length, not giving a lot of room for the batters.
Nothing but cricket hasn't been able to find enough runs on the board. They've struggled. Now we are facing some technical difficulties. Let's hope that that will be fixed sooner. Lidisha back into the attack. Batter plays a good looking shot straight down the ground, but will only get a single for that. In fact, she will fetch a boundary. That's a much needed boundary coming from the bat of Karuna. So she should be happy getting a boundary. Lidisha, for the first time today, has conceded a boundary straight down the ground. By having a word with some of the fielders, but that's a good looking shot from Karuna. Not just one, they need plenty more than that. That was a solid looking shot from Karuna. They should get somewhere. They should get a 13 or 14 run over from here. Otherwise, they are in deep trouble. MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. Lidisha comes back. Fourth ball of the 13th over. That's down the leg side for a single. She might get more than one for that. Yes, she gets 2 runs. So this has been a productive over in terms of run scoring because they've got 7 runs. And now it's really important that Karuna makes it at least 8 or 9 in this particular over. Poor delivery, that should have been put away. Should have used her feet. Was stuck in her ground and was not able to make any sort of connection there. With that, the over comes to an end. The score is 39 for 4 after 13. Nothing but cricket. Definitely struggling out there.
They don't have enough runs on the board. They've lost some of their main batters, and it relies a lot upon these two, Karuna and Manasa Magesh, to put up a fighting comeback. But it seems really unlikely to happen from here because they need 64 runs from the last 42 deliveries at around 9.14 runs per over. So from here on, they should be scoring 9 runs in every over, and we haven't seen that kind of an intent. We have seen glimpses of this intent from Karuna, but not from any other batter. Again, playing it straight towards the fielder, 1 run won't be a problem. That could be a run out. Yes, it is another wicket. Another one finds the dust, and fifth wicket goes down this time. It's a set batter, Manasa Magesh, who was really slow to start her first run, has been given out by the non-striker umpire. Good decision and very good work by the wicket keeper there. They are in all sorts of trouble. They put themselves in a situation from where they doesn't seem to make a comeback. New batter slowly walks in towards the center. She should be having a lot of responsibility up her sleeves. And now we require something of an extraordinary fashion, something of an incredible fashion if nothing but cricket club needs on to win the game from here. Pradanya bowls another good delivery this time on the leg side. Gayatri will take a single by signal by the umpire. So it has never come off her bat. In fact, it was not Manasa who got out. It was the other batter who started off the innings with a wonderful boundary straight down the ground. Another good work behind the stumps there. This time the batter remains not out, but great work, excellent work. Fast hands by the wicketkeeper. Manasa Magesh's innings has been turning out to create some problems and chaos for the batting side since she is not able to find the right momentum. She's blindly trying to take the attack against the bowlers, which so far hasn't created an impact. 8 from 25 so far. Place it down the ground. There is a protection in the deep, so she would only get a single, which the bowling team won't mind at the moment. The required run rate almost touching 10 runs. Batting hasn't been easy in this particular wicket, has to be said. We saw a low scoring game in the morning today. Second game also not a big scoring one. Pradanya bowling really well here. Has just conceded 2 runs in this over. Also picked up a wicket that was run out. Last ball of the 14th. Tries to play it across the stumps and couldn't get the best of connection. Would be one for the leg byes. Yes, umpire signaling that for a leg bye. So that means Gayatri will be keeping the strike after 14 overs. The score is 42 for 5.
61 required from the last 6 over. Run rate has gone past 10 run per over. Fast bowler back into the attack. Wrong shot selection there by Manasa Magesh. Trying to play it across the line of the stumps, and she completely misses their delivery. Extra pace from Mridula Sriram. Not giving any sort of clue for the batter there. Mridula bowling for the first time today. She's a good death over option for Spark Cricket Foundation. Again, wrong shot selection. Can't really understand the reason behind going for that particular shot. In fact, I believe it's E. Gayatri. Yes, it is Gayatri, because she is not a proper batter. She is a middle order bowling all-rounder, and that's really visible out there since she is not being able to make the necessary connection, trying to play it across the line. Bat not coming straight down the ground, so these are definitely worrying scenes for the batting side. From now on, it's just a matter of how many deliveries they are going to survive in this innings. Again, not the best work behind the stumps, but they will only get 1 run for that. From now on, it really seems unlikely for the batting side, for the nothing but cricket side, to win this game. They have put themselves into a pressure situation, and immediately when even if you're chasing a low score, the thing about T20 game is that you need to get a solid start. You need to find a strong foundation to your innings. So once we look at the opening overs of nothing but cricket club, we haven't seen a positive intent. They lost wicket. One of their opening batters took 18 balls and didn't take a single run. So all of that is making a difference between these two sides. Again, that was a poor shot selection. Somehow the ball goes past the wicket keeper, and she will get 1 run for that. Again, that's a bye signaled by the umpire, so nothing for the bowler there. So far, we haven't seen brilliant any brilliance from these batters, the nothing but cricket club batters. And we are into the last ball of the 15th over. Driven through the covers. That was a full toss. Should have played a much better shot there. Anyway, it's not going to create a massive impact as the run rate has moved over 11 runs. With that single, Gayatri would keep the strike, and after 15 overs, the score is 47 for 5. As I'm going for a break in the commentary box, Deepak will be back in action from the next over Yeah, onwards. thanks for it. Thanks for it, Arshid. So I'm going to continue for next 5 overs. ஸோ அடுத்த 5 ஓவர் நான் வந்து இதாக இருக்க போகிறேன். நத்திங் பட் விக்கெட் 46 ரன்னுக்கு 5 விக்கெட் ஆஃப்டர் 15 ஓவர் 47க்கு 5 விக்கெட். நாற்பத்தி ஆறுக்கு 5 ஆக்சுவலி நினைக்கும் 47 8க்கு 5ன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இன்னும் 50 அடிக்கல. ஸோ இன்னும் 5 ஓவர்கள் பேலன்ஸ் இருக்கு. ஸோ கண்டினியூஸ் ரேட் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் விட்டுட்டு இருக்க காரணத்தினால ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. திவ்யா, கவிப்பிரியா, சிவசங்கரி, மானசா, ஃபலக், நாகலட்சுமி, கருணா இவ்வளோ பேர் இறங்கி இதில் மானசாவை தவிர மீதி எல்லா 6 பேரும் தன்னோட விக்கெட்டை விட்டதால் 5 பேரும் விக்கெட்டை விட்டதால் பெவிலியன் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம். ஸோ மறுபடியும் மிருதுல்லா உள்ள வந்திருக்காங்க பவுலிங் போடுறதுக்கு. ஸோ இது அவங்களோட செகண்ட் ஓவர். ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட் அரௌண்ட் 11 வந்துருச்சு. ஸோ செட்டில் பேட்ஸ்மேன் மானசா ஸோ அடிச்சு ஆடியே ஆக வேண்டிய கட்டாயம். ஸோ இதுக்கும் மேலே அடிச்சு ஆடினா தான் இந்த கேமை ஜெயிக்க வேண்டிய முடியும். ஸோ புது பவுலர் வந்திருக்காங்க. புது பவுலர் செட்டில் டவுன் ஆக விடக்கூடாது. மானசா இன்னும் அந்த மாதிரி ஸ்மால் ஷாட்ஸ் தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க.
ஸோ ஷீ ஹேஸ் டு கோ ஃபார் அ பிக் ஷாட்ஸ். ஸோ லாங் ஆன் ரீஜன்லாம் ஃபீல்டர் இல்லாத மாதிரி தெரியுது. ஸ்ட்ரெயிட் டு த பிச் அடிச்சாங்கன்னா மேபி ஒரு பவுண்டரிக்கான வாய்ப்பெல்லாம் ஈஸியாக வரும். 30 பாலுக்கு 11 ரன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ரன்ஸ். லித்திஷா அவங்களோட செகண்ட் பால் போட வராங்க. ஃப்ளைட் பண்ண பால் ஏறி தூக்கி அடிச்சாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர். இல்லை அங்கே ஃபீல்டரால் பிடிக்க முடியல. மேபி கம்ப்ளீட் 2 ரன் பண்ணிடுவாங்கன்னு தோணுது. எஸ், 2 ரன் கிளியராக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதே மாதிரி ஷாட்ஸ் தேவை. ஸோ இன்னும் லாங்காக தேவை. ஸோ முடிஞ்சா சிக்ஸுகள் கூட, நிறைய சிக்ஸுகள் கூட தேவை இந்த மாதிரி நேரத்தில். ஸோ ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட் வேகமாக ஏறும் இதுக்கப்புறம் ஒரு பாலுக்கும். ஸோ அதை தடுக்கணும். செமிஃபைனல் 2 பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நத்திங் பட் கிரிக்கெட் வெர்சஸ் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஓப்பனிங் ஆடி 102 டார்கெட் செட் பண்ணாங்க. ஸோ நத்திங் பட் கிரிக்கெட் 15 ஓவர் முடிவில் 48க்கு 5 வித்தியாசத்தில் ஆடினாங்க. ஸோ நோ பால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த பால் ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் பால்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆக வேண்டிய கட்டாயம் பேட்டிங் டீமுக்கு. ஸோ பாப்போம் இந்த பால். மானசா ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஸோ 32 பால்ல 13 ரன் அடிச்ச மானசா. சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஷாட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பால் எப்படி அடிச்சாங்களோ அதே ஷாட் ஆடினாங்க. இந்த முறை ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர். ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே வரும். ஸோ புது பேட்ஸ்மேன் காயத்ரி ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஸோ இன்னும் 3 பால் மிச்சம் இருக்கு இந்த ஓவரில். மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் பண்ணணும். லித்திஷாவோட பால காயத்ரி என்ன பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். 6 பாலுக்கு 1 ரன் காயத்ரி. ஸ்வீப் ஷாட் ட்ரை பண்ணாங்க. பட் டைரக்ஷன் தப்பான டைரக்ஷன்னால ஸ்ட்ரைட் டு த பவுலரா மாறிடுச்சு. ஸோ இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கு. ஓ, டாப் எஜுக்கான வாய்ப்பு. கீப்பரை பிடிச்சிடாரா? எஸ், பிடிச்சிட்டாங்களா இல்லை ட்ராப்னு நினைக்கிறாங்க. நல்ல கேட்ச் ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ரிப்ளை மறுபடி பார்த்தா தெரியும். மேபி வேற ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தா கூட கேட்சுக்கான வாய்ப்பாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரிப்ளை தெரியுமா பார்ப்போம். ஸோ இந்த நேரம் காயத்ரி தன்னோட விக்கெட் எடுக்க வெளியே திரும்ப வேண்டிய கட்டாயமாக இருந்திருக்கலாம். பட் அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சு. வேற ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்குறோம். ஓ, கையில பட்டுருச்சு. ஸோ நல்ல கேட்ச் எடுக்க வேண்டிய நேரம் இது. ஸோ அடுத்த பால் ஒரு கம்ப்ளீட் ரன். ஸோ ஓடி போய் காயத்ரி அந்த சைடு ரீச்சை தொட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ 3 ஓவர் முடிவில் லித்திஷா 12 ரன் மட்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. 16 ஓவர் முடிவில் 52க்கு 5 டீம் 50 ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 ரன் முன்னாடியே ரீச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் இன்னும் நிறைய ரன்கள் தேவை. அதனால 50 என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கான பொசிஷனில் இருக்க மாட்டாங்க டீம். 12.75 ரிக்வயர்ட் ரன் ரேட் தேவை. ஒரு சின்ன ஆட் பிரேக் பதில் வந்துடலாம். பாலோட ரிப்ளை மறுபடியும் பார்க்குறோம். ஸோ நோ ஆட்லாம் போட போகிறது இல்லை. ஸோ அந்த பாலோட திருப்பி பார்க்குறோம். அந்த கேட்ச் ட்ராப்பு கையில் பட்டு போச்சு. ஸோ கீப்பர் ஃபுல் ட்ரை கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பால் மிருதுல்லா தன்னோட 2வது ஓவர் போட வந்திருக்காங்க. இன் டு த பிச் குத்துனாங்க. நல்ல பால். ஆன் டு த ஆஃப் சைட் ஸ்லாஷ் பண்ணி விட்ட பால். அங்கே ஃபீல்டர் இருக்காரு. மேபி 2 ரன்னாக வாய்ப்பு இல்லை. சிங்கிள் மட்டும்தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி காயத்ரி ஆன் ஸ்ட்ரைக். இப்போ மிருதுல்லா அவங்களோட செகண்ட் பால். ஓ, இன்சைட் எட்ஜில் பவுண்டரியாக பார்க்கணும். இல்லை ஃபீல்டர் இருக்காங்க அங்கே. தேர்ட் மேன் பொசிஷன்லேருந்து வந்து பிக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே காயத்ரி கிட்ட இருந்து. பை முறையா பேட்டில் பட்ட மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பட் பைஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரன்னு. ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான சிங்கிள் இது டீமுக்கு. நத்திங் பட் கிரிக்கெட்டுக்கு. பட் இந்த மாதிரி சிங்கிள்கள் பார்த்தாது. இப்போ பவுண்டரிகள் நிறைய தேவை.
22 பால்ல 49 ரன்கள் தேவை. ஸோ ஓவரோட தேர்ட் பால் மிருதுலா கிட்ட இருந்து ஆஃப் சைட்ல கட் பண்ணி விட்டாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டருக்கான வாய்ப்பு. எஸ், த்ரோஸ் ஷார்ப்பா அடிக்கணும். ஸோ ஃபீல்டிங் டீம் இந்த மாதிரி லேமான த்ரோஸ் ஷார்ப்பான ரன் அவுட்ஸ் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கீப்பருக்கோ ஸ்டிக்ஸ்க்கோ த்ரோ பண்ண வேண்டியது கட்டாயம் நிலைமை வர வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம். ஸோ மானசா மகேஷ் 35 பால்ல 16 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. அடுத்த பால் எல்பிடபிள்யூக்கான அப்பீல். எஸ், அவுட் கொடுத்துட்டாங்க. திரும்ப வேண்டிய நிலைமை. ஸோ 55க்கு 5ல இருந்து 55க்கு 6 மாறுது. ஸோ நெல்சன் வேலையை பார்த்திருக்கு இப்போ. ஸோ இன்னும் 2 பால் மிச்சம் இருக்கு. காயத்ரி வாக் பேக் டு த பெவிலியன். ஸோ செட்டில் பேட்ஸ்மேன் மானசா மட்டும்தான் ரொம்ப நேரமா நின்றுகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கூட ஆடினவங்க யாரும் இல்லை. ஸோ அந்த எல்பிடபிள்யூ மறுபடியும் பார்க்குறோம். ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஸ்டிக்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லை, லெக் மூமெண்ட்டும். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஸ்டிக்ஸ் விக்கெட்டாக மாறுது. ஹரிப்ரியா நியூ பேட்ஸ்மேன் கம்ஸ் இன். ஸோ இதுக்கு மேலே ஸோ இன்னும் 2 ஓவர்கள் டாட்ஸோ ஸோ அதில் சிங்கிள்ஸ் மட்டுமோ வந்தாலே போதும். ஸோ இந்த மேட்ச் முடிவுக்கு வர வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடும். ஸோ லாஸ்ட் பால் நோ பால் கொடுத்துருக்காரு அம்பையர். இந்த முறை இந்த நோ பால் ஆட போறது மானசா மகேஷ். ஸோ இந்த பாலை கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த நோ பாலை யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இந்த பால் தெரிஞ்சிடும் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்றத. ஒரு 5th பால் லெக் சைடில் அடிச்சாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஸ்டெக்ஸ். ஸோ சிங்கிள். ஹரிப்ரியா மானசா இன்னும் ஃப்ரீ பாலை சிங்கிளா மாத்திருக்காங்க. ஸோ இன்னும் 1 பால் மிச்சம் இருக்கு மிருதுல்லாக்கு. ஓவரோட லாஸ்ட் பால் டாட் பாலோட முடிச்சிருக்காங்க மிருதுல்லா. ஸோ 17 ஓவர் முடிவில் 58க்கு 6. டி கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி தரமான உணவகமும் உடலையும் மனதையும் திடப்படுத்தும் விளையாட்டு பயிற்சிகளும் அனுபவம் வாய்ந்த வல்லுநர்களின் வழிகாட்டலின்படி மாணவர்களின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்கு MIET கல்வி நிறுவனங்கள் திருச்சி. அவந்திகா வந்திருக்காங்க.
அடுத்த ஷாட் பவுண்டரியா மாறி இருக்கு. மானசா கிட்ட இருந்து ஒரு பவுண்டரி. இந்த ஷாட்ஸ் முன்னாடியே வர வேணும் அப்படின்னு நினைச்சோம். மணிக்கோ மானசா கிட்டே ஹரிப்ரியா கிட்டே இருந்ததுன்னு தெரியணும். மானசா கிட்ட இருந்து தான் பவுண்டரி வந்திருக்கு. ஸோ ஷாட்ஸ் இன்னும் நிறைய தேவை இந்த டைம்ல. ஸோ மினிமம் 15 ரன்ஸ் வேணுங்க ஒரு ஓவருக்கு. 15 ரன்ஸ் வந்தால் தான் இந்த 15 ரன்ஸ் வந்தால் தான் இந்த டைம் வந்து ஈஸியாக ஜெயிக்க முடியும். 16 பால்ஸில் 39 ரன்ஸ். ஸோ புது பவுலர் செட்டில் ஆகக்கூடாதுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் மட்டும் இருக்கு அவந்திகா கிட்ட இருந்து. அவந்திகாவோட பால் அடிக்கணுன்ற மானசா கிட்ட இருந்து. மானசாவோட அவந்திகாவோட தேர்ட் பால் மறுபடியும் ஃபுல் டாஸா எடுத்துருக்காங்க லெக் சைட்ல. ஸோ அந்த இடத்துல ஃபீல்டர் இருக்காங்களா? இருக்காங்க. ஸோ 2க்கான வாய்ப்பு. எஸ், 2 ரன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த முறை கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து ஆடுறாங்க தோணுது மனசா. ஸோ இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ இதை கொஞ்சம் முன்னாடி செஞ்சிருந்தாங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் செட்டில் ஆடி இருக்கலாம். கொஞ்சம் பால் டாட்ஸ் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். அவந்திகா அவங்களோட 4வது பால். மறுபடியும் ஒரு ஷாட் லெக் சைட்ல. ஸோ இந்த முறை ஃபீல்டர் ஓடி வந்து பிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம். ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ 2வது ரனுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை, கம்ஃபர்டபுளா கீப்பர் கிட்ட த்ரோ பண்ணதால ஒரு சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ இந்த முறை ஹரிப்ரியா இந்த இடத்த மொமெண்டம் ஸ்லோ பண்ணாம இதே மாதிரியான ஒரு ஷாட்ஸ் அடிக்கணும். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் ஆன் ரீஜன் ஃபீல்டரே தெரியல. ஸோ இதான் ட்ரை பண்ணலான்னு தான் எனக்கு தோணுது. ஸோ இந்த பால் ஒரு டாட் பால். ஸோ அவந்திகா இந்த ஓவரோட லாஸ்ட் பால். ஹரிப்ரியா ஆன் ஸ்ட்ரைக். ஆஃப் சைடில் தட்டி விட்டாங்க. சிங்கிள் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி டபுள் ஓடி எடுத்தால் நல்லதாக இருக்கும். சிங்கிள் ஓடி எடுத்துருவாங்க கம்ஃபர்டபுளான்னு தெரியும். ஸோ 2வது ரனுக்கான ட்ரை இருக்குமா? இல்லை. மனசா ஃபீல்ஸ் ரெஸ்ட். ஸோ கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஸோ என்ன 40 பால் ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ போன ஓவர் கொஞ்சம் நல்லா ஆடினாங்க. ஸோ அந்த இன்னிங்ஸ் மறுபடியும் தேவை. 18 ஓவரில் 68க்கு 6. ஜோஷ்னா வந்திருக்காங்க தன்னோட 3rd ஓவர் போகிறதுக்கு. 3 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டைமில் ஹரிப்ரியா வாண்ட்ஸ் டு டேக் த போதே. ஸோ அடிச்சே ஆகணும், இழுத்து அடிக்கணும். வெல் லெஃப்ட் இந்த டைமில் தேவையில்லைன்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ இந்த டைமில் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ அடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் தான். 36 ரன் அடிக்கணும். ஸோ கஷ்டமான ஒரு நிலைமை தான். ஸோ இருந்தாலும் அடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான். 19 ரன்ஸ் ரெக்வயர்ட் ரன் ரேட். ஸோ ஒரு பாலுக்கும் மினிமம் ஒரு ரன்லேருந்து மினிமம் 2 ரன் ஏற வாய்ப்புகள் இருக்கும். அடுத்த பாலுக்குலாம் 3 ரன் போயிடும். 26 24 போயிட கூட வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த பாலுக்கு. டாட் பால் அகெயின். ஸோ இன்னும் 10 பாலில் 34 ரன் தேவை. அரௌண்ட் 21 போயிடுச்சு. எஸ், நான் சொன்ன மாதிரியே 3 ரன்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு பாலுக்கு இப்போ ஒரு 4 கிட்ட அடிச்சே ஆகணும். ஸோ இந்த டைம்லையாவது ஒரு சுற்றி அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஸோ இந்த மாதிரியான டைமில் ரிஸ்க் எடுக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் மட்டும் தான் விளையாண்டுருக்கேன். ஸோ கார்க் பால் கிரிக்கெட்ஸ் நான் விளையாண்டதில்லை. நான் பேசவும் இது இருக்கான்னு, அப்படி கட்ஸ் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு லெவல் ஆஃப் இது இருக்கா அப்படின்னு கூட என்னால் சொல்ல முடியாது. ஸோ பட்
இந்த டைம்ல ரிஸ்க் எடுக்கலாம் தான் எனக்கு தோணுது. ஸோ பட் ட்ரை பண்றாங்க. ஹரிப்ரியாவும் ட்ரை பண்ணாம இல்ல. ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தடுத்த 3 டாட் பால்ஸ் ஜோஷ்னா கிட்ட இருந்து. ஸோ 9 balls 35 ரன்ஸ். கெட்டிங் வேர்சர் தென் அதர்ஸ். ஸோ இன்னும் ஒரு பால் வந்து 4 ரன் பர் பால்க்கு மேலே போயிடும். ஸோ ஃபோர்த் பால் ஃப்ரம் ஜோஷ்னா. ரன் அப் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஜோஷ்னா. நைன்டீன்த் ஓவரோட ஃபோர்த் பால். 2 பால் மிச்சம் இருக்கு. அகெயின் ஒரு டாட் பால். அகெயின் ஒரு டாட் பால். இன்னும் ஒரு பால் டாட் ஆச்சுன்னா இந்த ஓவர் மெய்டனாக மாற நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ கரண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் 14 பால்ல 13 ரன், மானசா 10 ரன், அது மட்டும் இல்லாமல் ஹரிப்ரியா 2 ரன். ஸோ இன்னும் ஒரு 2 ரன் எக்ஸ்ட்ராஸில் வந்திருக்கு. ஸோ 5 balls பர் பால் அடிக்கணும். 5 runs பர் பால் அடிக்கணும் இதுக்கு மேலே. காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது. ஃபைனலி வெல் லெஃப்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க பாலு. 6 பால் மெய்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஜோஷ்னாக்கு. ஜோஷ்னா தன்னோட தேர்ட் ஓவரை மெய்டன் போட்டு முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு ஓவர் இருக்கு. மேபி அனுப்பிரியா ஆர் பூஜிதா உள்ள வரதுக்கான வாய்ப்பு, பிரதன்யாவும் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ பார்க்கணும். அவ்வளோதான். நத்திங் பட் கிரிக்கெட்டோட சான்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவங்க ஊருக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் இதுக்கப்புறம். ஸோ 6 பாலுக்கு 35 ரன். இட்ஸ் டூ காம்ப்ளிகேட்டட் டு விமென்ஸ் டோர்னமெண்ட். ஸோ காம்ப்ளி முடியாதுன்னு இல்லை, டூ காம்ப்ளிகேட்டட் டு விமென்ஸ் டோர்னமெண்ட். அன்டில் லாஸ்ட் பால் வரைக்கும் எல்லாமே சாத்தியம் தான் கிரிக்கெட்டில். ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் விசஸ் நத்திங் பட் கிரிக்கெட்டுக்கான மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஸ்பான்சர். இந்த டைமில் நனிலம் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் ஸ்டே, அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரேயர், அது மட்டும் இல்லாமல் வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட், தென் ஸ்ரீராம் சிட் ஃபண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் முன்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஐஇடி இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ திருச்சியில் இருக்க காலேஜ். ஸோ நல்ல காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் பசங்களையும் ஜாயின் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் லைக், கமெண்ட், ஷேர் அதெல்லாம் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ இன்னும் 4 பேருக்கு போய் சேரும். இந்த மேட்சோட ஃபினிஷ் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு மேட்ச் மிச்சம் இருக்கு. ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் காலையில் மேட்ச் நடந்து ஜெயிச்ச 1 minute. காலைல மேட்ச் நடந்து ஜெயிச்ச பிஎல்எஸ் ஃபைட்டர்ஸ் இவங்களுக்கான ஃபைனல் மேட்ச் நாளைக்கு நடக்கும். ஸோ அந்த மேட்சை மறக்காம பார்க்கலாம். இந்த யூடியூப் சேனல்லே தான் ஸ்ட்ரீம் ஆகும். நாளைக்கும் நீங்கள் கண்டு கிடைக்கலாம். ஸோ எங்கள் கமெண்ட்ரியோட. ஸோ நான் உங்கள் தீபக். ஸோ கமெண்ட்ரியில் எதுவும் ஸோ வீடியோவில் எதுவும் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கலாம், அந்த மாதிரியான உங்களுக்கான ஐடியா இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நாங்கள் எங்கள் குறைகளை தீர்த்துக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஓவரோட செகண்ட் பால் ஆஃப் சைடில் கட் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ இந்த பால் ஒரு சிங்கிளாக மாற வாய்ப்பா? எஸ், சிங்கிள் கம்ஃபர்டபுளாக எடுத்துருவாங்க. கமெண்ட்ஸ் வரவேற்கப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ விமென்ஸ் டோர்னமெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு அ பிகர் ஸ்டஃப் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தான் இன் ஃபியூச்சர் வந்து நம்ம இது பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி இந்தியன் டீம் நிறைய விளையாண்டதை பார்த்தாச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி விமென்ஸ் ஐபிஎல்லும் வந்துருச்சு. ஸோ அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணோம். நிறையா டாட் பால். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்தால் தான் ஸோ நம்ம ஊர்லேருந்து மக்கள் போய் அந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் நிறைய சப்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க அதுக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை ஃபுல்லாகவே நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. வேலூரில் இருக்க மக்கள் நீங்கள் டோர்னமெண்ட்டில் ஆடணும்னு நினச்சிங்கன்னா வேலூர் கிரிக்கெட் கிரவுண்டை உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அங்கே நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் லீக்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் விமென்ஸ் அண்ட் மென்ஸுக்கும் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ ஆஃப் சைடில் ஒரு கட் ஷாட் பார்த்தோம். ஸோ ஹரிப்ரியா கிட்டேருந்து ஒரு 2 ரன் கம்ப்ளீட் பண்ணி பாருங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 ரன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. எஸ், அவந்திகா வந்திருக்காங்க போலிங் போகிறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல்
ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் பற்றி சொல்லணும்னா லீலா கிருஷ்ணன் ரோலிங் ட்ரோஃபி 2023க்கான டோர்னமெண்ட். இது வரைக்கும் இந்த மேட்ச் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் வந்து டோட்டலாக கிட்டத்தட்ட 12 மேட்சஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் 2 செமிஃபைனல்ஸ் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ லீக் முறையில் செலக்ட் பண்ணப்பட்டது ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், நத்திங் பட் கிரிக்கெட், எஸ்டிஜி, விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் விமென்ஸ், ஸ்ரீராம் கிரிக்கெட் ட்ரஸ்ட், ஸ்மைலிங் பேர்ல்ஸ், நெல்லை குயின்ஸ் டீம். ஸோ இந்த மாதிரி 8 டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல டோர்னமெண்ட் முறையில் ஆடப்பட்ட ஒரு டீம் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸும் நத்திங் பட் கிரிக்கெட்டும். குரூப் பூல் பியில் வந்து ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் அது உமன்ஸும், ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் விமென்ஸும், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் ட்ரஸ்ட் இவங்க 4 டீமும் செமிஃபைனல்ஸ்க்கு செலக்ட் ஆனாங்க. காலையில் நடந்த மேட்ச்சில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கிரிக்கெட் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ்க்கும் நடந்த மேட்ச்சில் ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸ் ஜெயித்தாங்க 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில். இந்த மேட்ச் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் ஜெயிக்க போகிற கட்டாயத்தில் நிலைமையில் இருக்காங்க. ஸோ நல்ல நடுவில் ஒரு விக்கெட்டுங்க, மானசா தன்னோட விக்கெட் எடுத்து வெளியே திரும்புறாங்க. அவந்திகா தன்னோட டீமுக்கு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்து மேட்சையும் முடிச்சிருக்காங்க. 20 ஓவர் முடிவில் 74-7 அப்படின்ற நிலைமையில முடிச்சிருக்காங்க. ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் 28 ரன் வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஸோ பார் ஸ்கோர் வந்து 28 ரன். ஸோ மஹிந்திரா தான் மேட்ச் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஃபுல்லா நின்று ஆடினாங்க. 62 பால்ல 48 ரன் அடிச்சு 42 ரன் அடிச்சாங்க, 4 பவுண்டரிஸ், 67 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டோட ஆடி ஸோ இந்த மேட்சுக்கான வெற்றி பாதைக்கு ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷன் டீமை எடுத்து சென்றாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு டீமை பார்க்கறதுக்குன்றது இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல போட்டியா இருக்கும். ஸோ ஒரு லோ ஸ்கோரிங் வின்னிங் கேம், அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் வின்னிங் கேம். ஸோ 2 பேருக்குமான போட்டி எப்படி இருக்குன்றத மட்டும்தான் பார்க்கலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸ்பார்க் கிரிக்கெட் ஃபவுண்டேஷனா ஆர்எல்ஸ் நம்ம ஃபியர்லெஸ் ஃபைட்டர்ஸான்றது நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ அவங்க ஒரு விக்டரி ஜாகிங் அண்ட் விக்டரி வாக் ஸோ பண்ணுவாங்க. ஸோ until then it's bye from நான் உங்க தீபக் அண்ட் alongside அர்ஷிதும் இருந்தாரு. ஸோ தேங்க்ஸ் அர்ஷித் ஃபார் கமெண்டிங் இங்கிலீஷ்ல பண்ணாரு. ஸோ ரொம்பவே நல்லா பண்ணாரு. நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க, கேட்காதவங்க மறக்காம ஒரு 5 ஒரு பின்னாடி போய் கேளுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் அதெல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய் பாய் சொல்லி போறது நான் உங்க தீபக். பாய் பாய்.